Καλησπέρα σε όλες και όλους. Θα ήθελα να απευθύνω ένα θερμό καλωσόρισμα στους ομιλητές, στις ομιλήτριές μας, στους συμμετέχοντες, στο κοινό. Οι διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης είναι η εκπαιδευτική πλατφόρμα «ΚΑΛΟ», το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης και η Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Κρήτης, με την υποστήριξη του RIPESS Ιδρύματος του Γραφείου Θεσσαλονίκης. Το θέμα της σημερινής μας εκδήλωσης έχει να κάνει με το Σχέδιο Δράσης της Κοινωνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει, μάλλον έχει συμπληρωθεί κάτι λιγότερο από ένας χρόνος από τη σύνταξη του εν λόγω σχεδίου δράσης και το εν λόγω σχέδιο δεν έχει συζητηθεί ή δεν έχει συζητηθεί καθόλου ή ενδεχομένως δεν έχει συζητηθεί επαρκώς στην Ελλάδα, παρότι έχει μια ενδιαφέρουσα διτή προτροπή. Αφενός προτρέπει τις δημόσιες αρχές και τα κράτη-μέλη εν γέννη να εγκρίνουν και να επικαιροποιήσουν τις δημόσιες πολιτικές τους για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, σε συνεργασία πάντα με τους φορείς ΚΑΛΟ. Παράλληλα όμως, προσκαλεί και τα ίδια τα μέλη, τους ίδιους τους φορείς ΚΑΛΟ, το ίδιο το πεδίο, να συμβάλλει στην εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης, προκειμένου το σχέδιο δράσης να μην παραμείνει ένα νεκρό γράμμα. Ο απότερος στόχος της σημερινής εκδήλωσης είναι ο εξής. Πρώτον, να παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης. Δεύτερον, να υπάρξει μια αποτίμηση των βασικών του σημείων. Και τρίτον, να σκεφτούμε με ποιον τρόπο και ποια σημεία είναι απολύτως σημαντικά και σπουδαία να ενσωματωθούν στην ελληνική θεσμική πραγματικότητα. Και χωρίς να χρονοτριβώ περαιτέρω, θα ήθελα να προσκαλέσω και να δώσω τον λόγο στον Αλέξανδρο Πιοπιολή, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ΚΑΛΟ, για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Αλέξανδρε, έχεις τον λόγο. Thank you very much, Eugenia. On behalf of the Educational Platform for the Social and Solidarity Economy, which in Greek is abbreviated as ΚΑΛΟ, I'd like to welcome you to this discussion today. For those who are not familiar with this platform, we're an organization made up of both individuals and collectivities who are active in different capacities as members of cooperatives, as researchers, and so on, in the social and solidarity economy and the commons in Greece and beyond. And we are mainly interested in producing and disseminating educational material for the social and solidarity economy, including, but not confined to, online courses and seminars. And in recent years, we are also very interested in facilitating strategic planning for the social and solidarity economy in Greece. In this context, we believe that public policies are a very significant field of public policy for the social and solidarity economy are a very significant field of intervention, because they can both function as a facilitating framework or a promoter of the social and solidarity economy, or as a vehicle that distorts and co-opts the various initiatives in the social and solidarity economy. So we see that we see public policies as both an opportunity and a battleground that is very crucial to consider. So thank you very much on our behalf, and I wish that we have a very fruitful discussion and information. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε. Στη συνέχεια θα ήθελα να προσκαλέσω τον Γιώργο Μελισσουργό, συντονιστή προγραμμάτων για την κοινωνική αλληλεγγύη και οικονομία του Ιδρύματος RIPESS, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ, Φιγένεια. Από την πλευρά μου θα ήθελα να πω σύντομα ότι το Ίδρυμα RIPESS είναι ένα γερμανικό πολιτικό ίδρυμα με έδρα το Βερολίνο και γραφεία σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα φέτος κλείσαμε τα 10 χρόνια και αυτό που προσπαθούμε να δούμε σε κάθε τόπο είναι προς τα πού μπορούμε να βρούμε δρόμους για τον κοινωνικο-οικολογικό μετασχηματισμό, λαμβάνοντας υπόψη την έμφυλη δημοκρατία. Ειδικά στο κομμάτι της ΚΑΛΟ, στο οποίο το Ίδρυμα δουλεύει χρόνια, πλέον η στόχευσή μας είναι η ενδυνάμωση τοπικών δικτύων, των ενώσεων φορέων ΚΑΛΟ, οικονομικών συνεργασιών και των μαγικών δικτύων,
έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε συσχεδιασμό, συγκατασκευή, συλλειτουργία και συναξιολόγηση δημοσίων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. Γιατί αυτό που είδαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι ότι οι φορείς ΚΑΛΟ είχαν άνηση μεταχείριση σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Και πέρα από αυτό μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε συγκεκριμένες θεματικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το πεδίο να δημιουργήσει νέους λόγους, όπως η φροντίδα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το μέλλον της εργασίας, το στεγαστικό, η συζήτηση γύρω από την αποανάπτυξη και τη μεταανάπτυξη και τα εναλλακτικά αγροδιατροφικά δίκτυα. Σας ευχαριστώ πολύ και επιστρέφω το λόγο πίσω στην Φιγένεια. Διότι ευχαριστούμε. Στη συνέχεια θα ήθελα να προσκαλέσω την φίλτατη συνάδελφο Σοφία, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Δράσης και μέλος συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Κοινωνική και Οικονομία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Σοφία, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ είμαι πολύ χαρούμενη μάλλον για αυτή την εκδήλωση. Εκπροσωπώ σε αυτή την εκδήλωση στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την Κοινωνική και Οικονομία του ΕΑΠ και στα δύο αυτά πανεπιστημιακά ιδρύματα και προγράμματα αντιστοίχως επιχειρούμε μια διεπιστημονική προσέγγιση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής με αυξανόμενη έμφαση στην τοπική κλίμακα, διατηρώντας όμως και μια κριτική στάση στο τι ακριβώς μπορούν να προωθήσουν οι δημόσιες πολιτικές τόσο για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία όσο και για την κοινωνική πολιτική και για την τοπική ανάπτυξη. Θεωρώ ως εκ τούτου ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα μας φέρει σε επαφή με τις ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές στο πεδίο της ΚΑΛΟ και θα θέλαμε να ανιχνεύσουμε μαζί το όποιο μετασχηματιστικό τους περιεχόμενο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και καλή συνέχεια στην εκδήλωση. Σοφία, ευχαριστούμε. Στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Κωνσταντίνο Παπαδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Φορέων ΚΑΛΟ Κρήτης. Κώστα, σε ακούμε. Good evening to everybody. I would like to thank the hosts and co-hosts of this event and also the panelists that are attending and will be very informative in disseminating the social economy action plan and what it means for social economy key stakeholders and actors in European and in member state levels. Regarding the Association of Social and Solidarity Economy of Crete, we have the distinctive title of Crete-Cent. We are the secondary regional body of institutional representation of social economy and entrepreneurship in the region of Crete. The union in particular promotes the strengthening and development of business and social economy organizations through their institutional representation at local, national and European level. It is also particularly focused on the support and development of social entrepreneurship by advocating towards the implementation of the European Action Plan for the social economy and utilizing the available financial tools for the sector's enterprises. Our main actions will focus on promoting access to markets with socially responsible public procurements by strengthening institutions such as social housing and decent workplaces, strengthening business actions and networking in the fields of sustainable and resilient local development, psychosocial care, sports, digital transition, energy, just transition, manufacturing, quality in goods and services, etc. We also focus on strengthening business support through local, national, and European networks, including social economy actors in the policy of cooperative formations. Developing networks and partnerships between the public, private, and third sector, and promoting social innovation under networking with clusters of social and ecological innovation, European social economy regions, and social economy missions is another part of our activities. The enhancement of skills and professionalism in social enterprises and empowering social enterprises with digital and innovative platforms that enhance social innovation. What we find is
And the facts are that the Cretan ecosystem of social economy entrepreneurships consists of 97 social economic enterprises, and more than 560 people working in them, with dozens of volunteers to be activated and incentivized in their actions. Social entrepreneurship has very large growth prospects in the island of Crete and in Greece in general. It's quite underdeveloped, but it can provide a model for the transition to sustainable local development and for the participatory revitalization of rural areas. The social economy paves the way for democratization of the economy and society, connecting citizens and local communities to a local and European effort that is theirs to own for a European, as the social economy action states, for Europe that works for the people. So in these final words, I will leave the floor to the panelists and continue the discussion. Thank you very much for your attention. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για τον πλούσιο αυτό χαιρετισμό. Στη συνέχεια θα περάσουμε στο κύριο μέρος της εκδήλωσής μας, που είναι οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των διεθνών φορέων και των δημοσίων ελληνικών αρχών. Και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Βίκτορ Meseguer, ελπίζω να μην κάνω mispronounce πολύ το επώνυμό του, ο οποίος είναι ο Διευθυντής των Social Economy Europe και θα μας παρουσιάσει το σχέδιο δράσης της Κοινωνικής Οικονομίας της Κομισιόν, καθότι η συμβολή των Social Economy Europe στην τελική διαμόρφωση του κειμένου υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Βίκτορ, έχεις τον λόγο για 20 λεπτά. Ευχαριστώ, Iphigenia. I will try to be as brief as possible, and thank you very much for the organizers, the Education and SEC Center, the Cretan Social Economy Confederation, Social and Solidarity Economy Confederation, and the Heinrich Böll Foundation in Greece. It's a huge pleasure to be this morning with you and to exchange on how what is happening in Europe and also what is happening in Greece, and share a common vision of what we can do together and support each other. So really an enormous pleasure for me to accompany you this morning. I will share a PPT presentation to present the Social Economy Action Plan. I hope that you see it well and that you hear it to me also well. So the picture that you're seeing in the background is a picture of the day that the Social Economy Action Plan was presented in Brussels. It was in December 2021. We were in a new COVID momentum, so this is why you see all of us with face masks. But in any case, it was an important day for the social economy community in Europe, because for the first time since 2011, we had a European public policy for all social economy actors, an ambitious policy for all social economy actors. The sentence that you see on the bottom of the screen, every day some 2.8 million social economy entities in Europe offer concrete and innovative solutions to key challenges we are facing, is the first sentence of the Social Economy Action Plan. I know that you're looking at two things, but this is the text of the Social Economy Action Plan, which is available in all EU languages, of course, including in Greek, and starts with this beautiful sentence. First of all, maybe let me explain quickly what is Social Economy Europe. We are turning 10 years now. Social Economy Europe was created in November 2012. That was our Constitutive General Assembly, but actually our roots are even longer, let's say, in history. If I may go quickly about that, to understand what is the relation of the European Union with the social economy since the Treaty of Rome, so since the 50s, since the after World War II, cooperatives were included in the European project. In the Treaty of Rome, cooperatives are mentioned in Article 57, among the main enterprises in the single market since the creation of the European Economic Community in the 50s. Do you hear me well, colleagues? Because I'm worried. Yes, okay, perfect.
Then, of course, the European project was on the making. They were making the European economic community. In 1989, the European Commission launched the first public policy for the social economy, mixing English and French, and the communication launched by DG GROW, at the time Internal Market, was called Enterprises in the Economy Social Sector, Enterprises in the Social Economy Sector. Again, recognizing cooperatives, mutuals, associations, and foundations at the time, 1989, and no coincidence, under the Jacques Delors Commission, which is one of the big presidents of the big historic president of the European Commission. In the 90s, the Social Economy Intergroup, 1990, the European Parliament constitutes the Social Economy Intergroup, a cross-partisan group of MEPs from the main pro-European political forces that works to mainstream and to support social economy legislation and social economy policies from the European Parliament. And in 2000, in the happy 90s, the social economy agenda, it's diluted to a certain extent. The Parliament keeps the voice, the Parliament keeps the torch, but the agenda is diluted. The happy 90s, the Berlin Wall disappears, everything is perfect. So social economy is not that much in the European speech. We know that everything was not perfect, but we are not in the mainstream speech. In 2000s, and sorry for this long historical perspective, the main social economy actors decide that they need to speak with one voice in front of European institutions to have a strong social economy public policies and to have a strong recognition. And they create the CEP-CIMAF, European Standing Conference of Cooperatives, Mutuals, Associations, and Foundations. That organization is the predecessor of Social Economy Europe, which is constituted as a formal association in 2012. In 2012, we were 9 members. Today, we are more than 20 members, and we are growing. And hopefully very soon, we will have a Greek social economy, social and solidarity economy member among us, which is very highly important for us. Those are over 20 members today. We have European organizations. So for instance, I will be very brief because I really don't want to bore you, but we have healthcare mutuals in the European Union in the world that provide universal healthcare to 230 million people around the world on a solidarity manner. I don't want to be very long, but again, we can think about the origins of the social economy. The origins of the social economy will go to the Middle Ages, but the more modern social economy is created in the 19th century with the Industrial Revolution. And in the Industrial Revolution, what people want is to take care of each other, take care of our own. In the midst of a transfer of people from rural areas to cities, in the midst of an Industrial Revolution, what Rochdale pioneers that created the first modern cooperative wanted was to access honest food at honest prices. What the people that created mutuals wanted was to access universal healthcare before social security existed. Before social security existed, the social economy created social security and solidarity funds to protect each other. That's the origin of healthcare mutuals. That's also the origin of insurance and cooperative mutuals, which are represented by Anice, and that, by the way, represent 30% of the European, more than 30% of the European insurance market. The idea was that if my house is on fire tomorrow, we have a common fund so that we can take care of our own, we can take care of each other on a solidarity manner, because it can be me, but it can be my neighbor, and we really need solidarity networks in this new world, which is the industrial world, in which we have lost the tradition of the rural areas. Those are the origins of the social economy. So those two organizations represent the mutual world. Then we have CASES, which is a quite interesting organization, because CASES is a public interest cooperative in which 50% of the cooperative is owned by the Portuguese state, the Portuguese government, no matter what the color of the government is, and the other 50% by the main social economy actors, cooperatives, mutuals, solidarity institutions, social enterprises, and so on. And together, the state and social economy actors design public policies for the social economy. By the way, thanks to CASES, thanks to this cooperative, Cooperativa Antonio Sergio Cooperative for Social Economy, Portugal is the only state
the only European country that has official national statistics for the social economy, satellite accounts for the social economy, produced by the National Statistic Institute. And that's very much thanks to the closeness of the social economy to the state through CASES. We have SICOP, Industrial and Services Cooperatives, FEPES, the Spanish Social Economy Confederation. Spain was the first EU member state to adopt a social economy law in 2011, and this was because there was a strong social economy organization in the country. Portugal was the second in 2013. Concertes is the Belgian social economy organization, also a very interesting organization. The Hiez network is a European network of social economy enterprises. CEDAC represents associations of general interest, and CIE represents work integration social enterprises, enterprises whose main aim is to integrate in the labor market people at risk of social exclusion, people with disabilities, people long-term unemployed, people with mental health issues, and so on and so forth. The European Microfinance Network, so microfinance institutions that support the social economy. The French Chamber of Social and Solidarity Economy. The third country in having a social economy law was France in 2014, and the socialist and this organization was created by the social economy law as a private organization to have a permanent dialogue with the social economy. I will stop here, but you see that we have a huge diversity of national and European social economy organizations. I will not go on the definition because I think that we know it. We are, like the European Union, united in diversity, a diversity of legal forms, much more diverse than what you see in the pictures: cooperatives, mutuals, associations, foundations, social enterprises, and so on and so forth, united around values which are recognized in the Social Economy Action Plan. People first, primacy of people, the societal and environmental objective over capital, the collective or objective over capital, democratic governance, very much inspired in the cooperative principles, and something which is very critical and very operational, the reinvestment of most profits. The social economy universe goes from the not-for-profit of associations, the not-for-profit of social cooperatives, to the reinvestment of most profits. That's the social economy universe, also according to the Social Economy Action Plan. And of course, as you very well know, in Greece, we are everywhere, and we will talk about this also later on. Something very important to say all the time is that you are not alone, we are not alone. We form part of a community which is quite big. Together, the social economy is 2.8 million entities in the European Union that employ 30.6 million people, which is 6.3% of the European Union workforce, and 8% of the European Union GDP. So we are not something small. We are quite important together. We are a fundamental part of European social market economy, and we are fundamental for the economic and social progress of our European Union, of our societies. Fundamental in terms of providing jobs, fundamental in terms of providing shared prosperity opportunities. So that's very relevant. And also of attracting new entrepreneurs to become social economy entrepreneurs, and ensuring that there is a diversity of ways on doing businesses, because there is just not one way, not only one way of doing businesses. In terms of history, I think that we have said it. What it is important, what I forgot before, is that right after the economic crisis in 2008, the European Union had a new interest for social economy for obvious reasons, because we lost convergence, economic and social convergence, and it was fundamental to recover that. So in 2011, the European Commission presented the Social Business Initiative, and together with the Social Business Initiative, they also presented a new public procurement directive that for the first time included social considerations and environmental considerations, not only price. This is 2011. This is the sun, the political sun of the economic crisis of 2008. The European Commission knew that we needed a new push for the social economy. How did we arrive to the Social Economy Action Plan? We arrived to the Social Economy Action Plan because we had the strong social economy organizations. If not, it would have been impossible. In 2014, we in Social Economy Europe started asking for a new Social Economy Action Plan, a new public policy for the social economy. We said, thank you very much for the SBI. It was an interesting policy, the Social Business Initiative, but it was too partial.
It was devoted to social economy actors doing work integration or providing social services, while we know that social economy is broader than that. That's a fundamental part of the social economy, but social economy operates in any economic sector. And we need a new push, a new ambition. We were the first ones in asking for the Social Economy Action Plan, and then we built alliances with the European Parliament and its social economy intergroup that was fundamental, with member states that helped us. We created a group of member states, friends of the social economy, led by Luxembourg at the beginning, that at the beginning was formed by 6 member states, and that today is formed by more than 21 member states. So we have grown a lot also in terms of support. And yeah, I mean, after what it is also relevant is that the Social Economy Action Plan didn't appear magically. Social Economy Europe wrote 2 proposals of Social Economy Action Plan. We wrote what we wanted. We asked to the European Union what we wanted twice. One in 2017 and another one at the beginning of 2021. And we publish, I mean, we are talking about policy papers that were 30, 40 pages long, and that included a lot of the actions that today are in the final Social Economy Action Plan. The Social Economy Action Plan became a reality, as I said before, on December 2021, and it is a document which has more than 40 actions, a 2030 horizon. So it comprises the current European Commission, but also the next European Commission, because it is important to remind that in 2024, we Europeans will be voting a new European Parliament, and the European Parliament will elect a new European Commission, and again, a 2030 horizon. It is important that promoting the social economy should not be a one-shot. After 2030, we need a Social Economy Action Plan 2. The effort to promote social economy is like the effort to promote SMEs, systematic, consistent. It is not one shot. Social economy enterprises are a reality in our market, in our European social market economy. They will remain, and they need constant attention. Also inspired SMEs, industrial strategies, or disability strategies. They are not one shots. European Union constantly issues a follow-up of these public policies. By the way, the European Social Economy Action Plan mobilizes 2.5 billion in investments till 2027, which is the framework of the current multi-annual financial framework, the current European budget. The ambition of the Social Economy Action Plan is to invest more than 2.5 billion euros into the social economy only from the European budget. Then member states have additional resources, regions have additional resources, including the Next Generation EU funds, which are European funds managed by your capitals, by the different capitals of the European Union. Those are the 3 pillars of the Social Economy Action Plan: framework conditions, policy and legal frameworks, state aid. So accompanying, also very important, accompanying member states to modernize their social economy legal frameworks. Why? Because, as we said in this image before, the social economy goes from 0.6% of employment in certain countries, that will be the case of Slovenia, for instance, to actually 12% of employment in countries like France, Spain, Italy, or Belgium, 10 to 12% of employment. Why? Why is that? That's because of history, first of all, because social economy doesn't happen automatically out of the blue. There is a history behind, and that's also because of the public policies that are supporting the social economy. So that's very relevant. That means that we have a lot of room to converge in our social economy policies, to converge in our social economy understandings, both from a public sector side and from a private sector side. We also need to network more, to learn from each other, to build alliances and trans-European cooperations, right? That works for the social economy sector itself and for the public sector, which also needs to modernize public policies and legislation for the social economy. Those are some of the actions. These actions, the first action in the list, a council recommendation developing social economy framework conditions, is one of the key tools that should allow member states and regions and even cities to modernize their social economy public policies. The Commission is currently working on a proposal. The proposal will be published in May 2023, and the objective, and then the Council, the 27 member states, need to approve it. The objective of the
of the Spanish presidency of the Council that will take place during the second half of next year is to approve it in the second half of 2023, to make sure that we have an agreement among the 27 member states in the second half of 2023. This will allow us to have a compass to modernize our public policies on state aid, on public procurement, on social economy legislation, on access to markets, on statistics. That's the objective of that Council recommendation. It will be rather short, but hopefully it will be good, okay? And there are many other actions which are interesting. And one action that for me is very dear is the Youth Entrepreneurship Policy Academy that will, that has a focus on social economy entrepreneurship, which will kick off in February 2023, sorry. Well, these are some of the key areas of the Council recommendation. The idea of having single entry points so that the national social economy can have a single entry point to communicate with the national government. The idea of having instruments for cooperation and coordination among ministries, because social economy, of course, is transversal, intersectorial. Social economy is about green transition. Social economy is about digitalization, as you were saying. Social economy is about labor. It is about economy. In many countries, in my country, in Spain, also it is the Ministry of Labor and Social Economy. In my country, it's called Ministry of Labor and Social Economy, which coordinates social economy policies. But then there are instruments, internal task forces for coordination among ministries and government departments. The European Commission, for instance, has a European task force on social economy, which is formed by more than 25 departments of the European Union. The United Nations have a task force on social and solidarity economy. That seems to be the way forward. Spain has just created a High Commissioner in charge of social economy, whose main obligation is to coordinate the action of the different ministries in charge, responsible for boosting social economy, to make sure that, okay, labor and social economy is supporting us, but also, again, ecological green transition, the Ministry of Economy, the Ministry of Industry, and so on and so forth. And again, the importance of having social economy national contact points that can be the counterpart of the national social economy, but also the counterpart of the European institutions in co-designing European public policies for the social economy. Those are some details about the Youth Entrepreneurship Policy Academy. I don't want to be very long, so I will be happy to give more details afterwards if we have an opportunity for a chat. And in terms of way forward, the idea again is a 2030 horizon. The idea is that the Commission is ready to assist member states and to support member states. The idea is that every action is being implemented in cooperation with social economy stakeholders. We need to do things together. We need to work hand in hand, the private sector and the public sector. We both bring added value to the table, expertise and knowledge. Also important to know that in 2025, there will be an evaluation of the Social Economy Action Plan, what has been achieved and what remains to be achieved. Important to note also that social economy is an important part. We don't only have a public policy for the social economy. We are a key part of the industrial policy of the European Union. The European Union considers social economy and proximity as one of the 14 industrial ecosystems for the recovery and sustainable development, the resilience and sustainable development of the European Union. Aerospace and defense, agri-foods, electronics, renewable energies, but also social economy and proximity, which again is transversal. So important to note that social economy is an important part of the economic policy of the European Union. And by the way, a strategic vision on that has just been presented, the transition pathway, and I think that Konstantinos will, for proximity and social economy, and I think that Konstantinos will give some more information on that. Those are some examples of social economy leading the green and digital transitions. The example of renewable energy cooperatives and renewable energy communities, which are fundamental in the European Union. Many more examples of social economy enterprises leading the transitions, including a beautiful example, which I personally love, which is this multi-stakeholder cooperative in France that has recovered a train line that was not used by the state, by the public provider. Now that railways have been liberalized in the European Union, not the infrastructure, but yes, the operation, citizens, together with workers,
together with municipalities, decided to create a cooperative to recover this line that goes through the abandoned France, the France in which not a lot of people live. You have two very important cities, Bordeaux and Lyon, and in the middle you have a lot of little towns that were not served, that didn't have a railway, a rail service for goods and for people. And this cooperative has recovered that line. So that's an example of what social economy does. There are many other housing cooperatives, cooperatives in Romania, like ADV, including banking cooperatives, or the Mondragon Corporation, which is the biggest worker-owned cooperative in the world, with 81,000 employees, and present in 150 countries. These are some data of the social economy in France, for instance. The social economy in France. Sorry, Victor. 2 more minutes, so please. Perfect. Continue. I will stop now. Thank you, Ifigenia. No. 2 more minutes. You can conclude. Okay. No. Feel free to conclude. Okay. So just an image of what the social economy, for instance, represents in France: 60% of social action, 90% of education, 30% of insurance and banking, 31% of creative industries, 58% of sports, 1 employment on 7 in the private sector. So 1 employment in 7 by the private sector is social economy, 1 employment out of 10 in the general economy, including the public sector, and 2.6 million jobs only in France, of which 65% are women. Those are some pictures of the social economy intergroup in the European Parliament, what we do in Brussels, a picture of the Rochdale pioneers, because that's what people are in the social economy, pioneers, a group of women and men that wanted to access honest food at honest prices, and a group of women and men that more than 50 years before the universal suffrage, women and men had 1 vote in this cooperative. That's what social economy is social innovation into action. And just to close, I would like to invite you to this event, online and in person, a hybrid event that we organize in Brussels on 7 December to celebrate the first year of the Social Economy Action Plan and the 10 years of Social Economy Europe, and to reflect together on the future. The Commissioner in charge of Social Economy, Nicola Schmid, for Jobs and Social Rights will be there. Many MEPs will be there, our President will be there, as well as national ministers and state secretaries in charge of social economy, such as Marlène Schiappa from France, Sven Giegel from Germany, Joaquín Pérez Rey from Spain, or Christy Montréal from Belgium. And of course, many social economy colleagues from Italy, from Ukraine, from France, and from the Western Balkans. So, ευχαριστώ, and thank you very much for the opportunity. Βίκτορ, σε ευχαριστούμε πολύ για τον ενθουσιώδη τρόπο που παρουσιάζεις. Ωραία. Με συγχωρείτε, έγινε κάποιο λάθος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Βίκτορ για αυτή την πλούσια παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Καταρχάς, ευχαριστούμε και για την αναφορά στην λόγω εκδήλωση που θα λάβει η χώρα. Περισσότερα στοιχεία στην λίστα των συμμετεχόντων, η λίστα των συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για αυτό το event, οπότε ευχαριστούμε για την ευγενική αυτή υπενθύμηση και αναφορά. Εγώ θα ήθελα να κρατήσω 2 σημεία από την τοποθέτηση του Βίκτορ. Αναφέρθηκε σε μια ενδιαφέρουσα δράση για την Ακαδημία Νέων Επιχειρηματιών του Παιδείου που θα λάβει η χώρα το Φεβρουάριο του 2023. Μας ενδιαφέρει η έμφαση στην νεότητα. Και το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να κρατήσω είναι η ανάγκη για έναν διυπουργικό συντονισμό με ένα επιτελικό υπουργείο. Μας ενδιαφέρει διότι υπό τα ελληνικά δεδομένα υπάρχει ένας θεσμικός κατακαιρματισμός που έρχεται και μεταφράζεται και σε επίπεδο πολλών και διαφορετικών υπουργείων, καθότι, όπως ανέφερε και συμφωνούμε με την τοποθέτηση του Βίκτορ, η κοινωνική οικονομία δεν εγγράφεται μόνο σε ένα υπουργείο, αλλά έχει έναν μεγαλύτερο δυναμισμό. Πέρα από τις διαφορετικές δράσεις που επισημάνθηκαν και δεν μπορούμε να τις εξαντλήσουμε, ο Βίκτορ ανέφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι one-shot η θεσμοθέτηση της κοινωνικής οικονομίας. Πρέπει να λειτουργήσουμε με μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση. Και το σχέδιο δράσης για το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα και για το οποίο θα μιλήσουμε, έχει προχωρήσει και σε μια δέσμευση και της επόμενης Ευρωβουλής και της επόμενης Επιτροπής, έχοντας έναν μακρόβιο χρονικό ορίζοντα το 2030. Οπότε, έχοντας αυτό κατά νου, θα ήθελα να τον ευχαριστήσουμε για την τοποθέτησή του και στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω τον λόγο
στον Jason Nardi, που είναι ο General Delegate εκπρόσωπος του δικτύου RIPESS, για να μας αναφέρει τη συμβολή του RIPESS στην τελική διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης της Κοινωνικής Οικονομίας και πώς αποτιμά το σχέδιο αυτό δράσης. Jason, έχεις τον λόγο για 10 λεπτά. Σε ακούμε. Hello, hi everyone. Hi Victor, hi Sofia, Ifigenia, and everyone. Thank you for the invitation. It's a pleasure to be with you. I'm currently in Toulouse in the forum of the Social Solidarity Economy of Occitanie, and which is going to start tomorrow, but we're preparing the whole event. It's also the 20th anniversary of the French movement of solidarity economy. And I would like to start by just saying very quickly a few words on RIPESS and on solidarity economy and on social solidarity economy and on the different families and tribes that are part of our different definitions that we have in Europe and throughout the world. So RIPESS is a network of continental networks, which developed in different times. But let's say the social and the solidarity economy met in the 90s, and Jason, there seems to be a poor connection, and your speech and image is stopped. Can Jason hear us? Jason, can you hear us? Hello? Jason? There seems to be a problem with the internet from Mr. Nardi part, so let me just chat with him and then maybe we can proceed. Okay. Event difficulties in the COVID era. We wouldn't be having these problems in our live encounters. Well, I would suggest, Antoni, for us to continue, and if Jason is still with us, then he can make the presentation. He can make the presentation afterwards. Thus, I would like to invite... Θα ήθελα να προσκαλέσω τον καθηγητή Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου. Ναι. Jason, are you here with us? Can you? Yes. Yes. Please sorry. Please go ahead. Yes. It's okay. fine. Sorry about this. Mm-hmm. So, as I was saying, it developed in bringing together actors from very heterogeneous kind of sectors and kind of organizations and structures, from informal and popular economy in Africa to the solidarity economy that developed in Latin America, to the more structured social and solidarity economy from Europe and mainly Francophone and Mediterranean countries, to the Asian more social business oriented kind of
entities, but with a strong common reflection on our basic values, on a post or non-capitalistic approach, so non-competitive, no growth, in the sense of economic growth as the main issue, but growth of well-being, growth of welfare, and of self and autonomous forms of governance, which is really at the center of the solidarity economy, as well as the mutualist forms of collaboration that create local circuits of economy that are alternative to the market economy. Alternative or integrated in some way, of course. You cannot just be outside of the world, but applying as much as possible the practices and principles behind social solidarity economy. Now, when it comes to the European policies and the European Commission's policy in particular, we have to say they are still very much in the neoliberal framework. So this is something that is quite clear to us, and one of the issues is it possible in a green sustainable growth framework to actually have a transformative economy that really is different and not based on the same paradigm of competition and of Jason, it seems that we have lost you again. May I suggest us to close the cameras? Maybe it could work. It might work for the betterment of the connection. Jason, are you still with us? Can you hear us? There is a problem with the internet connection of Jason, so maybe we can proceed. Probably he's trying to rejoin. Right, and shall we wait a few minutes then? Αντώνη, να περιμένουμε. Let's give it a minute to see if sure. it's connect. An intervention from the neoliberal framework, I'm afraid. The best part. Μας έχει σε αγωνία τώρα, οπότε... After all, it's the conspiracy era as well. But it kind of works and reaffirms itself, so... Let us wait, let us be a couple of minutes patient and give space to Jason to join us again. Okay, if you would like, maybe we can proceed with the next intervention. Okay, sure. Thank you for the update. Έχουμε κάποια προβλήματα με την σύνδεση του Jason Nardi από RIPESS.
Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν από την πλευρά του Jason Nardi. Θα ήθελα να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον Hiez, καθηγητή Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου και πρόεδρο του Hiez Cooperativum. Νταβίτ, έχεις τον λόγο για 10 λεπτά. Ο Νταβίτ θα μας αναφέρει την αποτίμηση του Hiez Cooperativum στο Σχέδιο Δράσης της Κοινωνικής Οικονομίας. Νταβίτ, σε ακούμε. Okay, thank you very much. Can you hear me properly? Yes, we do. Okay, thank you. Well, thank you, of course, for the organizer and for the invitation. I'm very happy to take part to this event. Well, very few words about Hiez Cooperativum. It's an international association of cooperative lawyers organizing academic events and also an international journal of cooperative law, and with members in, well, between 10 and 20 countries, I would say, and notably we have the chance to have 2 Greek members from the academy, so don't hesitate to go, and notably Ifigenia Duvica can tell more to you if you wish. I've been asked today to say a few words about this European Action Plan. Sorry. The first thing on which I would like to insist as an introduction, let's say, is the rather surprising, I would say, development of social and solidarity economy at an international level these years. Since more than 10 years, let's say, there are more and more national legislation on the social and solidarity economy. And we've had that European Action Plan last year. And in 2022, in June, and symbolically the same day, there were 2 other international instruments adopted. First of all, one from the OECD, and second, still more important, the resolution of the International Labour Organization on decent work and social and solidarity economy. And now it is expected to have maybe a resolution from United Nations organization next year about the same topic. So we are in a general movement in favor of social and solidarity economy, and this must be clearly, we must be clearly aware of that. The interest of Hiez Cooperativum for this action plan was started with the elaboration of the action plan. Since there was some consultations before the adoption, and Hiez Cooperativum took part to the comments and the ideas given for the elaboration of the action plan. And the interest of Hiez Cooperativum comes mainly by the fact that there are several connections between cooperative law and SSE law. Of course, cooperatives are part of SSE, and therefore it's quite obvious that there is a link between cooperative law and SSE law. But the interest of Hiez Cooperativum and the connection between cooperative law and SSE law go far beyond.
because most of SSE principles, values are inspired by cooperative principles. Of course, it is not a duplication, and other entities of social and solidarity economy influence as well SSE, surely, no doubt. But clearly, in the meantime, the cooperative legislation is usually more developed and so inspire more. And because of that connection, we thought, in Use Cooperativum, we thought that cooperative law could be a help, could support the process of elaboration of SSE action plan. And I just mentioned two topics in which some ideas could be picked up for SSE. The one is the concrete way to identify SSE organization or enterprise, because you can have a definition, it's easy or it's not so difficult, but then how to implement it, how to decide on the specific enterprise, if it is in or out SSE, it's not so clear. And there, cooperatives can demonstrate an experience which can be very useful. The second idea where we can find some inspiration in cooperative law is the control over the enterprise. Control for the compliance with the principles and values. Which mechanisms can be used for SSE, and again, we think that the cooperatives are a good inspiration. And now the action plan is there. It has been adopted so last year, and we can draw some general features. I will not detail all the content. It's not possible, I think, and well, it is possible, but not in the time that I get. And so I will only make I will highlight some points. And mainly 2 points. First of all, I think that we can extract from the action plan a rather good definition. And the second point is that the action plan consists mainly in pragmatic measures, and we will see that it's not so obvious. Well, first of all, a good definition. A good definition for 3 main reasons. The first reason, and it has been already mentioned by Victor notably, this definition and the action plan as a whole is back to social economy. After having inspired by social economy in the Latin tradition in the 90s, the European Commission fell in love with social enterprise in 2000s, and we know the Social Business Initiative in 2011, which, well, were first focused on social enterprises, and second, made a very strong and persistent confusion, considering either that social enterprises are something special, or in the meantime, that it's the same than social and solidarity economy. So there was a full confusion, and now, notably with the declaration of Luxembourg and its influence, we are back to social economy, and that is far clearer.
Second good point about that definition is that it is mainly, not exactly, of course, but mainly inspired by the European Charter on social economy. So it means that the definition is rather in compliance with what social economy organizations themselves consider the right definition. So we can be happy with that, I think. And the last point, the last interesting element of that definition is that it is an inclusive definition. Inclusive definition, that is to say that it doesn't make a very limited border for SSE, and this can be demonstrated with two examples. The action plan explicitly includes into SSE on one hand social enterprises, and on the other hand charities. So social enterprises which were very highlighted before are not put aside, and it's very good, but they are only one element of social and solidarity economy. That is clear, that is a good starting point, let's say. Charities are Anglo-Saxon entities dedicated to philanthropy, and this is interesting as well. It makes clear that philanthropy is part of social and solidarity economy. Again, social and solidarity economy is wider. There are other entities, other enterprises, but these two are part of it, and it's very important because it allows to develop social and solidarity economy in Anglo-Saxon countries and countries where the tradition is similar. And we can observe that the same choice has been made by the OECD and the ILO that I mentioned earlier. So Europe is in line with other international institutions. There is another element on which I think we can insist if we consider the whole action plan beyond the definition. It is that it is composed of pragmatic measures. Pragmatic and somehow limited measures. And it's not a critique from my side, it's just an observation. What can we observe? Usually, when the Commission wants to demonstrate its involvement or its support to a movement, to a domain, to a new challenge or whatever, it considers to adopt a regulation. And this has been done for cooperatives, notably, in 2003. It seems that this way to do is now over. It is suggested, it is considered to make something about European association, but nothing is clear nor sure. And the main reason is that the Europe, and notably the European Commission, is weaker and meets difficulties, not specifically for SSE, but in many domains, to adopt new regulations.
David, sorry, 2 more minutes, please. Okay. Thank you. So SSE will not get a regulation, but it doesn't mean that the Commission proposes to do nothing, not at all. It lists many measures dedicated to specific targets, topics in which SSE are intricated and where it could develop. And this is maybe more pragmatic and maybe more efficient. And the last point is simply to observe again that the Commission doesn't plan to do everything, but considers itself as a pivot, as an agent to impulse networks of national, local bodies, but also private organizations that could foster social and solidarity economy. So I just will conclude to say what can do now Ius Cooperativum? Well, I think that Ius Cooperativum is a network of cooperatives lawyers interested in SSE legislation. The European Commission announced that it will launch support for research and education in SSE law. Ius Cooperativum can be, of course, a partner in this way. Thank you very much. Δαβίδ, ευχαριστούμε πολύ. Καθώς έχουμε ξεφύγει λίγο από το χρόνο, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου τον Δαβίδ και να σημειώσω το εξής, με την καταληκτική του σκέψη, ότι το συνεταιριστικό δίκαιο, επειδή έχει διανύσει μια μεγαλύτερη τροχιά, έχει να δώσει αρκετά σημεία και έχει δοκιμαστεί, αν θέλετε, στον χρόνο σε αρκετά σημεία, κυρίως ως προς τη μετάφραση των συνεταιριστικών αξιών και αρχών από τις οποίες έχει εμπνευστεί και η ΚΑΛΟ. Και άρα σε επόμενη διαβούλευση, σε επόμενες διαδικασίες, ενδεχομένως η μέχρι τώρα πρώτερη εμπειρία θεσμικά μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Jason, it seems that we have you with us, yes? Jason, σε έχουμε μαζί μας. Μπορείς να ξεκινήσεις, ελπίζω χωρίς διακοπές αυτή τη φορά. Σε ακούμε. Έχεις το λόγο για 10 λεπτά. Παρακαλώ θερμά τους ομιλητές και τις ομιλήτριες λίγο να είναι συνοπτικοί και να τηρούν το χρόνο. Ευχαριστώ. Okay. Is it possible to speak now? Okay, thanks. And sorry for the interruptions before. But that gave me the possibility to listen also to David, who said several things I totally agree with. Just to go more specifically on the European Commission's action plan, although it's within a larger framework, and as RIPESS Europe and RIPESS in general, we don't look only at the European Union for our continent. We have members from Switzerland, from the UK, from Turkey, from Eastern European countries that are not part of the EC yet, and therefore we have a more holistic European continental and extra-continental vision. But it's of course extremely important that European policies support and not obstacle the emergence of social solidarity economy, which is relatively new, although its roots are in very old movements, as Victor said at the beginning. So mutualism, cooperativism, etc. But what is new is, I think, the very strong transformative potential that SSE has in linking together all the different actors in the territories and among the sectors. So with this
more integrated approach than just a sort of a focus on the organization or the enterprise structure itself. And this is a way in which we create communities and strengthen democracy and participation within citizens. So just to say a few things that as RIPESS, we, in participating in the consultation for the action plan, we stressed, and just to say we're welcoming this this opportunity from the Commission, although with many critical points, but it's certainly a step forward. So the first thing is that the action plan still addresses social economy with, although in a sort of in a less strong way, with its legal frameworks and with the growth paradigm, which is incompatible with social and environmental objectives. So this is a limitation of this plan, but as there are many concrete measures in it that go in the right direction, let's say that we can put this for the moment in the background, but keep it quite present. What we would like is that the action plan address and promote the forms of collective benefit and of commoning. That is, recognize the value of collectively owned and managed assets, resources, and means, and encourage the establishment of community cooperatives, community land trusts, cooperative digital platforms, and other forms of nonprofit mutualistic practices that are not recognized in our legal framework today, but that are being experimented and created continuously, especially in the last years. It's also important that the recognition of social solidarity economy address the measurement and statistics of social utility and the positive impact it has, not only in how many jobs it creates, and we are stressing that they should be good jobs, not just jobs, and secure jobs, but also the democracy it promotes, the citizen participation, the level of community well-being, redistribution of resources, non-discrimination, etc. So GNP and similar methods of measurements are totally non-useful to measure what the actual real impact of social economy and social solidarity economy do. And we need an adoption of throughout Europe of similar methods to measure. Victor mentioned the state of Portugal, which is going in that direction, but there's many others that can be implemented as well. The action plan should also increase the inclusion of social solidarity economy in public procurement. Now, there is a directive that goes in that direction, but is still inside the market competition regulations. And if we really want public procurement to be accessible, and public procurement is an important part of the economy, then there should be a separation between private and profit sector and SSE in the ways and that they can access public procurement. The action plan should also support European-wide recognition and framework norms on SSE organizations, enterprises, and networks and ecosystems. That is going beyond the legal definition of cooperatives or self-employment, etc., in more collective for benefit or limited profit kinds of
organizations. So this is something that needs to be, and I think what developed, and I think what David was mentioning before, goes in that direction. There's also an issue of international cooperation that should be pushed and supported by public policies to strengthen the real potential of collaboration among local communities. Now, we know that SSC works especially at the local level, and that the public institutions that are most close to social solidarity economy are local administrations and or regional administrations. So support and allow these decentralized forms of power to integrate and support SSC is very important. And this varies very much from country to country. Now, this is one of the issues with an action plan coming from the Commission, which can mainly address or indicate to states what their policies can do and support them, but it cannot implement directly. And that is also, on one side, it's the correct way, but on the other, as we have seen a lot in Eastern European countries, in Central Eastern European countries, where both the regulations and also the public policies are sometimes obstacles to the development of SSC, how much can an action plan like this really push is a question. So intercooperation among public entities from different states is a way to help the implementation beyond state regulations. There's many other aspects. For instance, the action plan should really push on youth. Jason, I'm sorry, you have 1 minute left. Thank you. Please continue. Thank you. Youth initiatives for SSC, education, training, peer exchanges to spread the values, ethics, and practices and knowledge of SSC. This should go throughout both the formal forms of education and also towards the entrance in the professional work environment. As RIPESS, we're working a lot with the vocational education and training, because we see there a possibility to change the way professional organizations work and how young people enter the job world, and can find forms of self-entrepreneurship as well. And finally, the European Commission should have an agency dedicated to SSC and promote structured interaction between the SSC community and all other key stakeholders. So that goes from the UN world, the ILO, as for instance, as Victor also mentioned, done quite a step forward in recognizing SSC as part of its action, and so should and do other UN agencies. There's a UN task force that's working on this, but how does this then translate at the national level, and then more even so at the more local level? So this, I think, we are facing, let's say, a decade of interesting evolution at the European level, but we have to be very careful, because as with the green economy that has been greenwashed in many different ways and sort of absorbed by the capitalist economy, with this idea of green growth that is totally impossible.
also social and solidarity economy and the third sector in general, and go through this process if it doesn't have the capability to have a strong voice with all the differences and all the diversity that exists in the different tribes, let's say. But on this, it should really stand together, the voice of the citizens, the voice of the different forms of economy, so that it's not absorbed by the private sector, let's say. And I finish here, and thank you again. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Jason για αυτή την συνοπτική αλλά ιδιαίτερα πλούσια σε σχόλια τοποθέτηση. Θα κρατήσω δύο σημεία από την τοποθέτησή του. Πρώτον, ότι η κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία θα πρέπει να αποτελέσει τη φωνή των πολιτών και μέσα από τη διαφορετικότητα προάγεται η ενότητα των φορέων αυτών. Και το δεύτερο είναι ότι επεσήμανε αρκετά σημεία για τα οποία θέτει μια κριτική στάση το δίκτυο RIPESS, όπως το αν αναγνωρίζονται, όπως το ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν και θεσμικά ορισμένα εγχειρήματα και φορείς που ακόμη βρίσκονται σε ένα πειραματικό στάδιο, όπως community cooperatives ή όπως για άλλα εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κοινών και ασχολούνται με το θέμα των πλατφορμών. Το άλλο που ανέφερε είναι ότι πολλές φορές είμαστε καθυλωμένοι και στο δίκαιο του ανταγωνισμού, όπως στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς, όπου εδώ θα πρέπει να έχουμε, είναι προσδεδεμένες στο δίκαιο του ανταγωνισμού και άρα χρειάζεται να έχουμε μια πιο διακριτή μεταχείριση μεταξύ του κερδοσκοπικού ιδιωτικού τομέα και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ευχαριστούμε πάλι, Jason, για την τοποθέτηση και στη συνέχεια θα θέλαμε να περάσουμε στις τοποθετήσεις των ελληνικών δημοσίων αρχών, ξεκινώντας. Θα ήθελα να προσκαλέσω την κυρία Οικονόμου Ράνια από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχετε τον λόγο για 10 λεπτά. Γεια σας και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω τη χαρά να έχω συνεργαστεί κάποια χρόνια πριν με την Σοφία την Μαδάμ και έχουμε μοιραστεί τις ανησυχίες μας. Εγώ θα σας ενημερώσω λίγο για τις δράσεις που κάνει το Υπουργείο σε σχέση με την ανάπτυξη του τομέα. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι ήδη βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυης Οικονομίας, προκειμένου να εναρμονιστεί με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Η συγκεκριμένη εναρμόνιση θα ολοκληρωθεί ως παραδοτέο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου. Οπότε και θα κοινοποιηθεί, θα δημοσιευθεί και στο ευρύ κοινό, αφού λάβει και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής του ΕΣΠΑ 14-20, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση κάποιων οριζόντιων δράσεων, όπως το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ΚΑΛΟ, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του επικοινωνιακού σχεδίου, μια σειρά δράσεων που συνδέονται και με διάφορα άλλα που θα σας πω και έχουν ως στόχο την πληροφόρηση και ενημέρωση του ευρέως κοινού για την κοινωνική οικονομία. Ήδη έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί και επικαιροποιείται συνέχεια η ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης των φορέων ΚΑΛΟ, το foris.kalo.gr, το οποίο είναι, πέραν του ότι είναι μια πλατφόρμα δικτύωσης μεταξύ των φορέων ΚΑΛΟ, προσπαθούμε να την επικαιροποιούμε με ό,τι καινούριο υπάρχει σε επίπεδο προσκλήσεων, εκδηλώσεων και αφορά τους φορείς. Προγραμματίζεται να γίνει
αν δεν μας προλάβουν οι εκλογές, γιατί έχουμε και αυτό για τον επόμενο χρόνο, η Expo ΚΑΛΟ, που ήδη είχε γίνει 2 φορές πολύ πετυχημένα, αλλά λόγω του κορονοϊού σταμάτησε. Σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι άλλο, όπως οι εκλογές που σας είπα, προγραμματίζεται να γίνει τέλος Μαρτίου στην Αθήνα και παράλληλα θα γίνουν και 4 μικρές περιφερειακές. Δεν έχουν επιλεγεί ακόμα οι περιφέρειες, αλλά οι 2 από αυτές θα προηγηθούν της Expo και 2 θα γίνουν μετά. Σε συνεργασία και με τις αντίστοιχες περιφέρειες και τις διαχειριστικές αρχές στους τόπους που θα επιλεγούν. Από εκεί και πέρα έχει ήδη ανατεθεί ο σχεδιασμός της καμπάνιας, της εθνικής καμπάνιας, που θα έχει σαν στόχο την ενημέρωση του ευρέως κοινού για την ενίσχυση αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών από φορείς ΚΑΛΟ. Είναι το λεγόμενο Buy Social. Στο πλαίσιο αυτού του έργου έχει δημιουργηθεί ένα λόγο που θα το χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς ΚΑΛΟ για να είναι αναγνωρίσιμοι από το κοινό, αλλά θα υπάρξει και μια οργανωμένη διαφήμιση, πάντα με το σκεπτικό ότι δεν θα λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά έναντι των υπόλοιπων επιχειρήσεων, απλώς θέλουμε να τονίσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από φορείς ΚΑΛΟ. Επίσης, είμαστε στο τελικό στάδιο έκδοσης της σχετικής πρόσκλησης για την ανάθεση εκπόνησης 13 περιφερειακών μελετών, με σκοπό να γίνει μια καταγραφή σε περιφερειακό επίπεδο και των δεδομένων της ανεργίας και των κλάδων εργασίας που έχουν πληγεί περισσότερο, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή ενότητα για ευκαιρίες εργασίας ή και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφερειακής ενότητας, με την έννοια ότι προσπαθώντας να κατευθύνουμε, όταν κάποιος ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μια κοινωνική επιχείρηση και λαμβάνει μια συμβουλευτική υποστήριξη, θα πρέπει και ο φορέας που την παρέχει να τον ενημερώσει για το σε ποιον ακριβώς κλάδο της οικονομίας θα έπρεπε να κατευθυνθεί, προκειμένου να ενισχύσουμε και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Από εκεί και πέρα, έχουμε σκοπό να συστήσουμε για να λειτουργήσει μέσα στο 2023 ένα εθνικό θεματικό δίκτυο, στο οποίο θα συμμετέχουν και οι ίδιοι οι φορείς ΚΑΛΟ, αλλά και όλοι οι φορείς που ασχολούνται με το πεδίο. Και ο βασικότερος στόχος είναι και να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές και τεχνογνωσία και να παρουσιάσουμε πετυχημένα παραδείγματα φορέων ΚΑΛΟ που έχουν καταστεί βιώσιμοι. Το κυριότερο όμως είναι ότι θέλουμε να καταλήξουμε μέσα από αυτή τη διεργασία σε πιθανές διορθώσεις του θεσμικού πλαισίου. Υπάρχουν κάποια, όχι με την έννοια να το αναμορφώσουμε τελείως, να ξαναλλάξουμε τις μορφές των φορέων ΚΑΛΟ, αλλά κυρίως για να διορθώσουμε ό,τι δεν περπάτησε μέχρι σήμερα ή ό,τι περπατώντας έχει αποδειχθεί ότι θέλει μια περαιτέρω θεσμική υποστήριξη. Για το σκοπό αυτό το δίκτυο θα ενισχυθεί και από εμπειρογνώμονες και επειδή προφανώς το διάστημα που απομένει δεν είναι μεγάλο, είμαστε σε μια συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή να μπορέσει αυτό το έργο της συστημικής παρέμβασης να μεταφερθεί και στη νέα περίοδο μέχρι να ολοκληρωθεί. Επίσης, είμαστε στην τελική φάση
της έκδοσης πρόσκλησης για ανάθεση εκπόνησης εκπαιδευτικού εγχειριδίου με 2 διακριτά μέρη για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να ενταχθεί η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και των σχολικών συμβούλων. Και στο πλαίσιο αυτό και στο πλαίσιο της πιλωτικής δράσης του Υπουργείου Παιδείας για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα επιλεγούν και κάποια σχολεία που θα κάνουμε και πιλωτικές δράσεις ακριβώς σε αυτό το αντικείμενο της ενημέρωσης των παιδιών. Κατά τα άλλα, έχουμε σαν στόχο να ξεκινήσουμε και ένα help desk για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να λαμβάνουν βοήθεια και οι ίδιοι φορείς ΚΑΛΟ, αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες. Και επειδή είδαμε ότι πλην της Αττικής, και δεν γνωρίζω αν και στη Θεσσαλονίκη, έχουν αξιοποιήσει δημόσιοι φορείς τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου των δημοσίων συμβάσεων για απευθείας αναθέσεις σε φορείς ΚΑΛΟ ή σε προσκλήσεις που απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτούς, έχουμε σκοπό να διοργανώσουμε και ημερίδες κεντρικές για να ενημερωθούν τα στελέχη των περιφερειών και των ΟΤΑ και άλλων δημοσίων υπηρεσιών για τη δυνατότητα αυτή που έχουν. Κυρία Οικονόμου, έχετε 1 λεπτό. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ωραία. Τώρα, έχουμε ολοκληρώσει και την δράση των κέντρων στήριξης ΚΑΛΟ, όπου υπάρχουν και πάρα πολλά πετυχημένα παραδείγματα μεταξύ των κέντρων στήριξης σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Αυτό που φάνηκε πολύ καθαρά ήταν ότι ήθελαν υποστήριξη στο διαχειριστικό σκέλος, γιατί τα έργα ΕΣΠΑ και ειδικά οι κρατικές ενισχύσεις είναι αρκετά απαιτητικά. Και αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για μας στη νέα προγραμματική να φροντίσουμε να στηρίξουμε στο κομμάτι αυτό όλους τους φορείς που είτε θα λάβουν επιχορήγηση είτε θα συμμετέχουν σε άλλες δράσεις του Υπουργείου. Και πολύ χονδρικά να σας πω ότι στη νέα προγραμματική έχει προβλεφθεί μια σειρά δράσεων και για δημιουργία θερμοκηπίδων και επιχορήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης, δηλαδή μηχανισμών πάλι τύπου κέντρων στήριξης για την υποστήριξη και των υφιστάμενων και των νέων φορέων, σε συνεργασία με όλες τις περιφέρειες. Και επίσης αυτές οι οριζόντιες δράσεις που σας περιέγραψα τώρα θα συνεχιστούν και στη νέα προγραμματική με επανασχεδιασμό, και ο πρώτος σχεδιασμός μας είναι να μπορέσουμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε χρηματοδοτικό εργαλείο εν είδη εγγυήσεων, για να μπορούν πολύ εύκολα να συμμετέχουν οι φορείς ΚΑΛΟ σε δημόσιους διαγωνισμούς. Αυτά πάρα πολύ χονδρικά, γιατί θα μπορούσα να σας πω και άλλα τόσα, αλλά εν είδη έλλειψης χρόνου δεσμεύομαι όποτε διοργανώσετε κάτι ανάλογο να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Μπορεί να μην με βλέπετε, αλλά έχω ανοιχτεί το μικρόφωνο και ακούω. Αυτά, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, στη διάθεσή σας. Ωραία, κυρία Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σας και για τις ανακοινώσεις. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρακολουθήσαμε και φαίνεται να υπάρχει μια κινητοποίηση από την πλευρά των δημοσίων αρχών. Και βέβαια πάντα τέτοιες δράσεις και σχεδιασμοί κρίνονται εκ του αποτελέσματος χρήσιμοι και αποτελεσματικοί όταν συμμετέχει και το ίδιο το πεδίο και τις συνδιαμορφώνει. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις μπορεί κάποιος να επισημάνει τόσο στο chat, αλλά και στο τέλος του πρώτου μέρους μπορούμε να δώσουμε τον λόγο και στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες. Ευχαριστούμε την κυρία Οικονόμου και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Μπουσινάκο από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομίας, όπου θα μας επισημάνει
περιλαμβάνει την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Κύριε Μποσινάκο, σας ακούμε. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας μεταφέρω και το χαιρετισμό της Διευθύντριας, της κυρίας Κοντονάσιου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυης Οικονομίας, η οποία δυστυχώς λόγω μιας έκτακτης υπηρεσιακής υποχρέωσης δεν μπόρεσε να είναι εδώ και να κάνει αυτή την εισήγηση. Ωστόσο, θα προσπαθήσω εγώ έτσι συνοπτικά να μεταφέρω λίγο τα όσα θα λέγαμε ως διεύθυνση για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης στην Ελλάδα και μια συνοπτική αποτύπωση του πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στη χώρα μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό, με μια έτσι συνοπτική αποτύπωση του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα. Από το 2011 λοιπόν που επίσημα ξεκίνησε ο θεσμός και η καταγραφή των φορέων αυτών μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί περίπου 2.250 φορείς που έχουν εγγραφεί στο Μητρό Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Περίπου 1.750 από αυτούς είναι ενεργοί, δεν έχουν διακόψει δηλαδή τη λειτουργία τους. Και βέβαια ένας αριθμός από αυτούς μπορεί να είναι τυπικά ενεργοί, αλλά αυτό που λέμε εμείς ότι είναι ουσιαστικά ανενεργοί και δεν εμφανίζουν κάποια σημαντική δράση. Παρ' όλα αυτά είναι ένας αριθμός που είναι σημαντικός. Η τάση ήταν αυξητική μέχρι το 2018-19, μετά εμφανίζει μια στασιμότητα με μικρή τάση μειωτική και αυτό είναι κάτι που πρέπει έτσι να μας προβληματίσει και στη χάραξη της στρατηγικής και του σχεδιασμού από εδώ και στο εξής. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί έτσι μια κρίσιμη μάζα, όπως θα λέγαμε, φορέων που λειτουργούν με αυτή τη νομική μορφή, με αυτό το σκεπτικό, με αυτή τη νοοτροπία και μπορεί να αποτελέσει αυτό και τη μαγιά για επόμενα εγχειρήματα. Όσον αφορά την κατανομή των φορέων, η πλειοψηφία τους είναι με τη μορφή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, ΚΙΝΣΕ. Υπάρχει βέβαια και ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 5%, που δραστηριοποιείται με άλλες νομικές μορφές και έχει ενταχθεί στο Μητρό. Εδώ απλώς να τονίσω ότι εδώ κρύβονται και αρκετές νομικές μορφές που για διάφορους λόγους δεν έχουν ενταχθεί, ας πούμε, στον πλαίσιο του 4430 του νόμου, αλλά παρόλα αυτά αποτελούν κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας και για τις οποίες δεν έχουμε τόσο καλή εικόνα, αποτύπωση, όσο θα θέλαμε σαν εθνική, σαν δημόσια αρχή. Αυτές οι μορφές, ας πούμε, αποτυπώνονται στο ειδικό μητρό των φορέων ΚΑΛΟ και εκεί, ας πούμε, έχουμε έναν μικρό αριθμό αυτή τη στιγμή, γύρω στους 100 φορείς που έχουν εγγραφεί στο Μητρό, ενώ στην πραγματικότητα εκεί έξω είναι σίγουρα πολύ περισσότεροι. Λίγα λόγια για το θεσμικό πλαίσιο μέχρι τώρα. Υπήρχε ο νόμος του 2011, ο 4019, επικαιροποιήθηκε, αναμορφώθηκε με τον νόμο 4430 του 2016, ο οποίος είναι και ο ισχύων αυτή τη στιγμή. Με τα προβλήματα και με τις ασάφειες και με τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν. Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό πολιτικής, οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2013 με το στρατηγικό σχέδιο που είχε 3 άξονες: την υποστήριξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, την οικονομική υποστήριξη για την έναρξη δραστηριότητας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στη συνέχεια είχαμε το Σχέδιο Δράσης που εγκρίθηκε το 2017 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, και βρισκόμαστε πλέον στη φάση που σχεδιάζεται η Εθνική Στρατηγική για το επόμενο διάστημα, 2021-2027, που θα αποτελέσει και τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη του πεδίου στη χώρα μας. Το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας αποτελείται προφανώς από τους φορείς, το πεδίο, τους συνεταιρισμούς, τις αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, τις ΚΙΝΣΕΠ, σωματεία και άλλες νομικές μορφές, όπως είπαμε, και από τις εθνικές αρχές. Εδώ να τονίσω ότι
Υπάρχει μια πολυδιάσπαση και των αρμοδίων δημόσιων φορέων για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το συντονισμό τον έχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τις δύο υπηρεσίες, δηλαδή τη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και την επιτελική δομή του Υπουργείου αρμόδια για την κοινωνική οικονομία. Ωστόσο, υπάρχουν τουλάχιστον 6 υπουργεία που εμπλέκονται με τον ένα ή άλλο τρόπο σε αυτό που λέμε κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτό και μόνο το γεγονός δημιουργεί, όπως είναι προφανές, αρκετά προβλήματα και θέτει αρκετές προκλήσεις για το πώς όλοι αυτοί οι φορείς, δημόσιοι φορείς, θα ενεργοποιηθούν και θα συνεργαστούν για να βοηθήσουν να υποστηρίξουν το πεδίο. Όπως είπα, λοιπόν, εφαρμόζοντας το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης, εκπονείται και σχεδιάζεται και στη χώρα μας η στρατηγική για το επόμενο διάστημα, όπου θα πρέπει και η κοινωνική οικονομία να αποτελέσει μια στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα. Στη νέα περίοδο, λοιπόν, αναλαμβάνονται, όπως είπε και η κυρία Οικονόμου πριν, πρωτοβουλίες για ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για δομές συμβουλευτικής, για υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων και δυνητικών κοινωνικών επιχειρηματιών, για χρηματοδότηση των φορέων ΚΑΛΟ, ένα μεγάλο θέμα που έχει αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια ως πρόκληση και ως ζητούμενο. Στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα προφανώς έτσι προβλέπονται παρεμβάσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε αυτούς τους άξονες, δηλαδή χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση δομών και ικανοτήτων και για την εξωστρέφεια. Και ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, στον αγροδιατροφικό τομέα, στην κυκλική οικονομία, καθώς και σε τομείς οικονομίας που παρουσιάζουν ζήτηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε δράσεις που αφορούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, γυναίκες, νέους και γενικά σε ομάδες στόχους που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την δράση του δημοσίου σε αυτό το χώρο. Όπως υπόθηκε και πριν, οι ανάγκες που έχουν αποτυπωθεί και που θεωρούνται από τις δημόσιες αρχές ως επιτακτικές είναι η αναθεώρηση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου. Όπως υπόθηκε και πριν, ο νόμος 4430 χρειάζεται αναμόρφωση με βάση τα ευρήματα των ερευνών και των μελετών που έχει εκπονήσει το Υπουργείο. Χρειάζεται διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τους φορείς. Χρειάζεται ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκομένων στο οικοσύστημα, των μελών των φορέων, των δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων που υποστηρίζουν το οικοσύστημα. Και χρειάζεται και δικτύωση. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα και με τα κέντρα στήριξης και με τις πρωτοβουλίες των φορέων ότι η δικτύωση βοηθάει πάρα πολύ την ανάπτυξη του οικοσυστήματος, όμως χρειάζεται υποστήριξη σε αυτό το τομέα για να μπορέσουν οι φορείς να επωφεληθούν από τις συνέργειες που δημιουργεί η κοινή τους δράση. Τέλος, χρειάζεται ανάγκη ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους φορείς και για τις δημόσιες αρχές που δεν γνωρίζουν το πεδίο, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα ότι στην Ελλάδα δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι και της κοινής γνώμης αλλά και των πιο εμπλεκόμενων στην οικονομική δραστηριότητα δεν γνωρίζει βασικές έννοιες για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Με ένα τέτοιο όραμα προφανώς, δηλαδή να καταστεί η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία εργαλείο ενεργητικής πολιτικής με συμμετοχικό τρόπο, πορεύεται και η Εθνική και το Υπουργείο Εργασίας και θα πορευτεί το επόμενο διάστημα για να χαράξει την εθνική στρατηγική. Όπως είπα, κάποιες βασικές αρχές αυτής της στρατηγικής είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός. Κύριε Ποσινάκο, συγγνώμη, ένα λεπτό έχετε ακόμα. Ναι, συνεχίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ.
Ο συμμετοχικός σχεδιασμός, λοιπόν, η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν, και κυρίως η συμμετοχή του παιδείου, η ενσωμάτωση θεμάτων που αποτυπώνονται και που αφορούν πραγματικά το παιδείο και ικανοποιούν τις ανάγκες του, η ανθεκτικότητα στις νέες ανάγκες και στις νέες προκλήσεις που θέτουν και οι διεθνείς και οι εγχώριες εξελίξεις. Και βέβαια οι ενεργητικές πολιτικές για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και για τη δημιουργία απασχόλησης μέσα από την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Με αυτούς τους στόχους προσπαθούμε και εμείς σαν Υπουργείο και σαν υπηρεσία να εισηγηθούμε και να μπορέσουμε να μετουσιώσουμε σε εθνική στρατηγική και κυρίως σε συγκεκριμένες δράσεις που θα βοηθήσουν το παιδείο το επόμενο διάστημα ώστε να αναπτυχθεί, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και φορείς όπως οι κοινωνικές, που κατεξοχήν είναι μικρές και ευάλωτες επιχειρήσεις, έτσι να αντιμετωπιστούν αυτές τις προκλήσεις και ως Υπουργείο και ως υπηρεσία θα είμαστε αλληλέγγυοι και αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια του παιδείου ώστε να αναπτυχθεί με βάση και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ποσινάκο. Να υπογραμμίσω από την εισήγησή του την ανάγκη που έθεσε και το αίτημα που έθεσε για έναν συμμετοχικό σχεδιασμό, έτσι ώστε τα προϊόντα αυτού του σχεδιασμού, δηλαδή δημόσιες πολιτικές, να είναι αποτελεσματικές. Διότι όταν αποκλείουμε το πεδίο που βιώνει την πραγματικότητα της ΚΑΛΟ και των μέτρων αυτών, όταν αποκλείεται από τη συζήτηση, τότε μάλλον τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να είναι τόσο αποτελεσματικά. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λοιπόν, παρακολουθούμε την ακινητοποίηση και τον πλουραλισμό των μέτρων αυτών που πρόκειται να λάβουν χώρα στο επόμενο διάστημα. Τώρα περνάμε στο δεύτερο σκέλος της παρούσας μας εκδήλωσης, που είναι η συζήτηση, ίσως το πιο δημιουργικό κομμάτι, και θα έχουμε και μια επέκταση χρόνου 15 λεπτών. Οπότε θα ήθελα να καλέσω το κοινό, τους συμμετέχοντες, τις συμμετέχουσες να θέσουν κάποιο ερώτημα είτε στο chat είτε να λάβουν τον λόγο. Υπάρχει κάποιο ερώτημα, κάποια τοποθέτηση? Η Σοφία Ιαδάμ. Γεια σας και από μένα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Νομίζω ότι τέθηκαν έτσι πολύ σύντομα, πολύ συνοπτικά και to the point, πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με τις δημόσιες πολιτικές. Κρίμα που ένα κομμάτι των μιλητών μας και κυρίως ο Βίκτορ δεν μπορεί να μείνει και στη συζήτηση γιατί αργήσαμε. Ήθελα να θέσω 5-6 σημεία και εγώ από την πλευρά μου, με βάση αυτά που άκουσα και ελπίζω να είναι και λίγο συνθετικά τη συζήτηση που προηγήθηκε. Ακούστηκε το ζήτημα του διπουργικού συντονισμού, του κυβερνητικού συντονισμού και του πόσο η έλλειψή του προκαλεί όντως ένα θεσμικό και κατακαιρματισμό, τον οποίο έχουμε βιώσει στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ξέρω, και δυστυχώς ο μόνος που θα μπορούσε ίσως να απαντήσει σε αυτό από την πλευρά του εξωτερικού είναι ο Τζέισον, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να μας διαφωτίσει και η κυρία Οικονόμου και ο κύριος Ποσινάκος, τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, υπάρχει εκεί πέρα αυτό το οριζόντιο κομμάτι ενώ στη συνοχή των πολιτικών που εφαρμόζουν μεταξύ τους διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις δημόσιες πολιτικές για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Άκουσα ότι ο Τζέισον έχει ως πρόταση, για παράδειγμα, τη δημιουργία μιας διακριτής γενικής διεύθυνσης, Director General, για κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Είναι αυτός ο τρόπος? Πρέπει να επιτευχθεί αυτή η απαιτούμενη συνοχή με κάποιον άλλο τρόπο? Εγώ θέλω να πω την αίσθηση ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχει αυτή η συνοχή. Το δεύτερο, ακούστηκε και εδώ πέρα στη δικιά μας περίπτωση ότι όντως υπάρχουν αστοχίες σε σχέση με τον νόμο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, οι οποίες γίνεται μια προσπάθεια να θεραπευτούν. Από τη μελέτη και από τα διάφορα που έχουμε ασχοληθεί και με την Ιφηγένεια τη Δουβίτσα μαζί, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτό το πράγμα δεν αποτελεί ένα ελληνικό φαινόμενο. Οπότε ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο χώρος
μέσα στον οποίο μπορούμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες για αυτά τα ζητήματα, βασιζόμενες στην εμπειρία της συνεταιριστικής νομοθεσίας, αλλά όχι μόνο σε αυτήν. Γιατί, όπως εξηγήθηκε και από τον Jason και από τον David, η ΚΑΛΟ δεν περιορίζεται στην συνεταιριστική νομοθεσία, αλλά αποτελεί μια σημαντική ραχοκοκαλιά της. Και με αυτό θέλω να πάω στο ζήτημα του πώς τελικά, τι στάση και τι μεταχείριση επιφυλάσσεται για τους συνεταιρισμούς και τους λοιπούς φορείς ΚΑΛΟ στο πλαίσιο του EU Social Economy Action Plan. Και εδώ πέρα νομίζω ότι παραμένει μια αμηχανία σε σχέση με τον προσδιορισμό της ευρύτερης κοινωνικής ωφέλειας. Κάτι που το κουβαλάμε, εννοώ το collective versus social benefit, κάτι που το κουβαλάμε, νομίζω, από την περιχαράκωση των δημόσιων πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο ζήτημα των κοινωνικών επιχειρήσεων, δηλαδή με άλλα λόγια, ότι κάπως δεν αναγνωρίζεται η κοινωνική ωφέλεια σε συνεταιρισμούς και σε άλλους τύπους φορέων ΚΑΛΟ, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τουλάχιστον προσδιορίζεται σε σχέση με τις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης ή τις κοινωνικές επιχειρήσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Και αυτό φυσικά δημιουργεί προβλήματα για μια σειρά από πεδία τα οποία μας ενδιαφέρουν από τη μετασχηματιστική κιόλας οικονομία, όπως ανέδειξε και ο Jason, όπως είναι για παράδειγμα η συνεταιριστική κατοικία ως κάτι που μπορεί να εξασφαλίσει το δικαίωμα στη στέγαση ή όπως είναι ευρύτερα το ζήτημα των τοπικών οικοσυστημάτων της ΚΑΛΟ. Για να μην προσκρούμε δηλαδή συνεχώς στο δίκαιο ανταγωνισμού και περιχαρακώνουμε και τις δημόσιες συμβάσεις μόνο στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης. Από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχουν μέτρα στήριξης στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης και θα υπάρξουν και στο δικό μας το ελληνικό κατά αντιστοιχεία. Διακρίνω ότι είναι, όπως είπε και ο Νταβίδ, υπάρχει μια πιο πραγματιστική προσέγγιση. Εγώ το μεταφράζω αυτό στο ότι τα μέτρα ίσως είναι πιο μέτριου βελληνικούς. Υπενθυμίζω ότι δεν εκπροσωπώ κάποιον άλλον, είμαι ακαδημαϊκός και θα χαρώ αυτή την ελευθερία που μου δίνεται. Οπότε ήθελα να ξέρω, ας πούμε, αν τελικά η στήριξη στην ΚΑΛΟ περιλαμβάνει μόνο ήπια μέτρα ή αν μπορούμε να μιλήσουμε και για πιο άμεσα και έντονα μέτρα ενίσχυσης. Πρώτο τελευταίο μου σημείο και συγγνώμη, το ζήτημα των contact points που αναφέρονται στο EU Social Economy Action Plan. Και εδώ πέρα θα ήθελα να το συνδέσω με την ελληνική πραγματικότητα και τα κέντρα στήριξης, που με όλα τα προβλήματα της σχετικής εμπειρίας ήταν και παραμένουν και παρέμειναν υπαρκτές δομές που παρήχαν πολύτιμη πληροφόρηση και στήριξη σε υποψήφια εγχειρήματα της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Και εδώ πέρα θα ήθελα λίγο να θέσω και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι σχετικές προσπάθειες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το έχουμε μελετήσει και πολύ, η ΚΑΛΟ δεν μεταφράζεται πάντοτε με ένα τέτοιο τρόπο που μπορεί να αξιολογηθεί και να στηριχθεί στις δημόσιες πολιτικές, γιατί περιλαμβάνει και μια ζώσα πραγματικότητα, δηλαδή την οικοδόμηση σχέσεων αλληλεγγύης. Θέλω να πω ότι ένα κέντρο στήριξης για την κοινωνική αλληλεγγύη οικονομία μπορεί να είναι επιτυχημένο ακόμα και όταν αποθαρρύνει κάποιους ανθρώπους από να ακολουθήσουν τον δρόμο της επιχειρηματικότητας. Και αυτό το κομμάτι της δουλειάς του δεν μπορεί να του πιστωθεί δυστυχώς με τα ισχύοντα κριτήρια αξιολόγησης που έχουμε σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο, όπως ανέδειξε και ο Jason. Θέλει δουλειά δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι, πέρα από την κλασική διάκριση ποιοτικού-ποσοτικού. Και τέλος, αναφέρθηκε η συμμετοχικότητα, η συνδιαμόρφωση ως απαραίτητα στοιχεία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανακινούνται οι δημόσιες αρχές στην κατεύθυνση επικαιροποίησης του σχεδίου δράσης, για να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι από όλα αυτά που σχεδιάζονται περιμένουμε και να εφαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά, άκουσα και πάλι ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το Γενάρη του 2023. Είμαστε άνθρωποι που ασχολούμαστε με την ΚΑΛΟ και από θέσεις, αν θέλετε, προνομιούχες, εν πάση περιπτώσει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουμε μάθει μια διαδικασία στην οποία μπορούμε να καταθέσουμε τη γνώμη μας. Πόσο μάλλον άνθρωποι από το πεδίο.
Καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα σχέδιο δράσης πέρα από το να μην έχουμε τίποτα, αλλά κάπως πρέπει να δούμε και το ζήτημα της συμμετοχής και της συνδιαμόρφωσης. Και σκέφτομαι, μήπως για παράδειγμα θα μπορούσαμε να το δούμε μέσα από την δημιουργία περιφερειακών συναντήσεων. Δηλαδή, να δεσμεύσουμε τις περιφέρειες να κάνουν κάτι. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τον χρόνο. Jason, πριν φύγεις, μπορείς να κάνεις μία μικρή τοποθέτηση, αν θέλεις. Αν έχεις ένα λεπτό ακόμη, με πολύ μεγάλη χαρά να σε ακούσουμε. Well, it's a lot of questions that Sophia set forth, and all very, very relevant. I think, yes, just to start from the last one, it's very important that all public institutions, governments, local institutions, etc., think of the ways of involving their stakeholders, their citizens, in different phases of their decision-making processes and in their planning. And that can happen in different ways. I think SSC is, in its methodologies, has at the core the idea of co-planning, co-designing, the way the collective then makes its rules in a way. So opening some windows that can be regional meetings, that can be online consultations, that can be ways in which you request on specific issues the input from the relevant actors is certainly something that would be very welcomed. On the other hand, SSC actors need to themselves be more proactive in proposing and in asking in some way to be heard. So there are many examples I can think of from France, from Spain, from different sectors where we co-create our idea of what a good policy would be, of what an enabling policy or regulation or recognition would be. And once we agree on it, and we involve many different practitioners and experts, etc., then we propose it to the relative decision makers or to the parliament in form of a popular law, or well, there are many different ways to do it. So we have to get better at doing this and then raise our voice to be heard. On the other side, governments have to become more open in their processes, which means taking more time, dedicating more people, but also having, and this goes back to the last one of the other questions Sophia put, having like a public point of reference for all the different ministries, departments, offices that are involved, so that citizens, organizations, associations, social enterprises, etc., don't have to go through many different offices of the public institutions, but can have one point of reference, an agency, and that's what I think should be done also at the EU level, because many directorates, many commissions, the council and others are involved, but we're lost in who we should approach and who could listen. So it would really, really be useful and really a step forward if they could concentrate the effort in having
a place, an office, a space, I don't know how to call it, that is the direct interface with all of this. Thanks again. I'm sorry I have to leave, but I wish you a good continuation. Jason, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, παρά τις αντικσότητες που συμμετείχες μαζί μας. Ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση, είναι θετικό στις περιφερειακές συναντήσεις και είναι και refreshing και η αυτοκριτική που κάνει από πλευράς πεδίου ως προς το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για να μπορούμε να συμμετέχουμε και να έχουμε έναν ενεργό ρόλο στην όποια συνδιαμόρφωση, μην περιμένοντας απλά να γίνουν οι δημόσιες πολιτικές, αλλά να είμαστε πιο proactive. Κωνσταντίνε, έχεις το λόγο. Σε ακούμε. Μήπως θα θέλατε να δώσετε πρώτα το λόγο στην κυρία Οικονόμου, η οποία έχει σηκώσει ταυτόχρονα το χέρι της και πιθανότατα θα θέλει να απαντήσει στην κυρία Αδάμ και προηγείται η απάντηση από μια ερώτηση. Βεβαίως, ευχαριστώ που μου το επισημάνατε. Κυρία Οικονόμου, σας ακούμε. Κυρία Οικονόμου, μας ακούτε? Συγγνώμη, επειδή είχα μια συνεργασία εδώ και δεν άκουσα. Πείτε μου λίγο. Προφανώς μου κάνατε κάποιο ερώτημα. Έχετε σηκώσει το χέρι. Ναι. Ήθελα να πω σε σχέση με την επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει έρθει στο πλαίσιο επαφών που έκανε πριν να μας φέρει το πρώτο παραδοτέο. Έκανε συνεντεύξεις και με φορείς του πεδίου. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες με ποιους να το δω, γιατί δεν το έχω πρόχειρο να σας το πω, αλλά προηγήθηκαν συνεντεύξεις και με την πολιτική ηγεσία, όχι μόνο του δικού μας Υπουργείου, και με περιφέρειες και με διαχειριστικές αρχές και με φορείς του πεδίου, προκειμένου να κάνουμε στην αρχή μια έρευνα καταγραφή. Αν θέλετε περισσότερα στοιχεία, μπορώ να σας τα στείλω. Ωραία, κυρία Οικονόμου, σας ευχαριστούμε. Το λόγο στον κύριο Παπαδάκη. Κώστα, σε ακούμε. Ναι, είναι περισσότερο κάποιες επισημάνσεις. Το ότι, όπως είπε και η κυρία Δάμ, όπως έχουμε επισημάνει όλοι, το κομμάτι της διαβούλευσης πάνω σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και συγκεκριμένα κοινωνικής επιχειρηματικότητας λείπει από την ελληνική πολιτική. Δεν είναι το ότι δεν υπάρχει σαν πρόβλεψη από τα ευρωπαϊκά εργαλεία, είναι το ότι απλά δεν το εφαρμόζουμε. Και όπου το εφαρμόζουμε, εφαρμόζεται μεταχρονολογημένα. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα γι' αυτό. Τώρα, σχετικά με το κομμάτι για τα contact points. Προβλέπεται και από το Transition Pathway, αλλά και από το ΣΕΑΠ, το ότι τα συγκεκριμένα σημεία επαφής για την κοινωνική οικονομία θα αποτελέσουν το ρόλο των πρεσβευτών της κοινωνικής οικονομίας. Θα παρέχουν στήριξη από ομοτήμους. Αυτό προβλέπεται μέσα στο Social Economy Action Path και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ενωσιακή και εθνική χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα θα συνεργάζονται με τις αρχές που διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εάν πάμε σε ένα μοντέλο όπου θα αναθερμανθεί το σχέδιο των κέντρων στήριξης, όπου αναθέτουμε βάσει οικονομικών μεγεθών τις διαδικασίες και τις όλες λειτουργίες ενός κέντρου στήριξης. Ουσιαστικά τα δίνουμε δηλαδή σε κάποιες κινησές που ενδεχομένως και να μην έχουν και καμία επαφή με το πεδίο ή να μην έχουν καμία δυνατότητα ουσιαστικής στήριξης για να λειτουργήσουν ως κέντρα στήριξης. Τότε πάλι φοβάμαι ότι δεν θα είναι πολύ πετυχημένο το μέτρο για άλλη μια φορά. Αυτό το οποίο εμένα με ξενίζει ιδιαίτερα και όλους όσους συμμετέχουμε στις περιφερειακές ενώσεις αλλά και στο τριτοβάθμιο όργανο είναι το ότι δεν έχει γίνει καμία επαφή από κανένα Υπουργείο
από οποιοδήποτε Υπουργείο στις φάσεις του σχεδιασμού. Είτε πρόκειται για τις στρατηγικές, είτε πρόκειται για ενεργές πολιτικές, είτε πρόκειται έστω για μια συμβουλευτική συζήτηση. Από εκεί και πέρα, το άλλο που θα ήθελα να τονιστεί στη συγκεκριμένη συζήτηση που κάνουμε σήμερα είναι το ότι υπάρχουν τόσο χρηματοδοτικά εργαλεία όσο και εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως από τον ESF+, το InvestEU για παράδειγμα και ο προκάτοχός του το Easy, τα οποία έχουν ουσιαστικά κεφαλαιοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνική καινοτομία. Ακόμα και στο ίδιο το δημόσιο έχουν δρομολογηθεί, με τις τράπεζες που τα διαχειρίζονται να δηλώνουν προφορικά, διότι γραπτά δεν έχουν καμία διάθεση να το δηλώσουν, ότι δεν ασχολούνται με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, διότι τις θεωρούν high risk ως επιχειρήσεις. Εξορισμού. Ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία διέπει το Easy και τον ESF+, ως επιτοπλίστων, το συγκεκριμένο είναι τουλάχιστον παράτυπο. Διότι οι μικροχρηματοδοτήσεις τάξεως των 20 έως 50.000 ευρώ, οι οποίες γίνονται με ενοχικό και όχι εμπράγματο δίκαιο, είναι κατευθυνόμενες για την ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε τύπου και κοινωνικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν εργαλεία όπως το Leader, όπου βλέπουμε τις ομάδες τοπικής δράσης να αποτελούνται από φορείς που δεν έχουν καμία σχέση με την... Καλό μεσημέρι, κύριε Ποσινάκο. Που δεν έχουν καμία σχέση με την ανάπτυξη την τοπική. Δεν θέλω να πω σε παραδείγματα. Είναι το Repower EU, είναι τα ταμεία δίκαιης μετάβασης, είναι ένα σωρό εργαλεία για τα οποία δεν υπάρχει καμία θεσμοθέτηση και καμία δυνατότητα πρόσβασης από τη στιγμή που οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση ή σε χρηματοδοτικό εργαλείο άλλου τύπου. Ο μισός νόμος 4430 δεν έχει εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά τις καλές πλευρές που προβλέπει. Δίκτυα, εθνικά, ταμείο για την κοινωνική οικονομία και ένα σωρό άλλα μέτρα τα οποία τα έχει επισημάνει η Γενική Γραμματεία. Και βλέπουμε και στα περιφερειακά προγράμματα το ότι όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχουν διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις είναι του τύπου ελάτε να σας πούμε τι θα ψηφίσετε ναι. Αυτά έχουν επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα έχουμε επισημάνει και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σαν Ένωση και σαν τριτοβάθμιο. Άρα λοιπόν το μέλλον είναι λαμπρό. Αυτό που περίμενα να ακούσω και από την κυρία Οικονόμου είναι το ότι έχει ήδη δρομολογηθεί το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας και είναι μάλιστα με σύμβαση του Υπουργείου με την αναπτυξιακή καρδίτσας. Και με κάνα δύο συλλογικότητες ακόμα που δεν τις θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσα να τις ανοίξω τώρα, αλλά δεν θα το κάνω. Θα περιμέναμε να έχουν τουλάχιστον συζητηθεί τέτοια θέματα, τόσο σε επίπεδο των κοινωνικών εταίρων, των θεσμικών οργάνων, αλλά και από κάτω προς τα πάνω. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα σχεδιασμό από πάνω προς τα κάτω. Η κοινωνική οικονομία είναι δημοκρατική. Είναι από κάτω προς τα πάνω. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω πάνω από 6 σελίδες παρατηρήσεων πάνω στο Transition Pathway και στο Social Economy Action Plan, οι οποίες θα ήταν υπερβολικά χρήσιμες, αλλά υπερβολικά κουραστικές, για το τι προβλέπεται πάνω στα επόμενα 2 βήματα που είναι το 2030 και το 2050. Είναι ψηφιακός μετασχηματισμός για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, είναι πράσινη μετάβαση και είναι και ενεργειακή μετάβαση.
Και ένα τελευταίο, κάποια στιγμή θα πρέπει να ενοποιηθεί το λογιστικό σύστημα στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε αυτό που είπε και ο κύριος Meseguer, στατιστικά στοιχεία, γιατί ενώ βγαίνουν τα προγράμματα, αν τύχει κάποια κοινωνική επιχείρηση και πάρει το πρόγραμμα, δεν μπορεί να μπει σε ειδικό λογαριασμό σε λογιστικό σύστημα. Κύριε Παπαδάκη, αν θέλετε να συμπυκνώσετε τη σκέψη σας για να κλείσουμε, γιατί έχουμε υπερβεί δυστυχώς το χρόνο. Σας ακούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το κομμάτι λοιπόν των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα έπρεπε να παρακολουθείτε καλύτερα και αυτό χρειάζεται θεσμική αλλαγή, κυρίως στο λογιστικό σύστημα. Και μία τελευταία θα την κάνω σαν ερώτηση. Στα περιφερειακά προγράμματα υπάρχει η δυνατότητα να λάβουν μέρος οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ναι ή όχι? Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, μάλλον οι ενώσεις των φορέων ΚΑΛΟ, οι περιφερειακές, του άρθρου 9, του 44-30 του 16. Υπάρχει η δυνατότητα να λάβουν μέρος στα περιφερειακά προγράμματα και τις προκηρύξεις, ναι ή όχι? Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδάκη για την τοποθέτησή του αυτή. Το ζήτημα του συμμετοχικού σχεδιασμού έχει υπογραμμιστεί σχεδόν από το σύνολο των ομιλητών σήμερα και ομιλητριών, και το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει με όρους όσο το δυνατόν πιο διευρυμένους για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσώπευση ιδεών, φορέων και ο πλουραλισμός της ΚΑΛΟ να αντανακλάται και σε επίπεδο δημοσίων πολιτικών. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση ή ερώτηση από τους συμμετέχοντες ή από τους ομιλητές και τις ομιλήτριες, δεν βλέπω κάποιο χέρι να έχει αναρτηθεί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία σας. Συγγνώμη που υπερβήκαμε κατά 15 λεπτά